Itagan mising chitab kolenjin lugab emet cheitun kong'eten ketesiet nebo Kass TV nesomonu chutok kwane Victor Korir kemzerang Naomi Cherotich neibun logoiwek en oret nebo kabarunoik. Kakomwa President William Ruto kokimit mwaet kole tesetai kotokyingei emetab Kenya kasuletab tetutikab bandab tai chetokyingei kanabtaetab uchumi nebo emet ak bandab tai nebo emet. Tetutiet nekimong'u koboisie rabinik chete silingishek trillion 5 ako nitok ko kobun boisiet nebo kibagenge en kwenutab serikali ak kampunishek chebo private sector asikomuch koityi emet magutikyik. Kamwa nitok Ruto kasarta nekabaorionji kandoindetab siyet nebo kandaras en kwenutab kampunit nebo Bamburi Cement PLC ak nebo Sinoma CBMI Construction Company Limited en taonitab Nairobi. Notok kotokyingei tekset nebo factory nelel nekimong'unen cement nekimong'u ketech en komosta nebo Matuga en county nebo Kwale. Notok ko tetutiet nekimong'u koipchi kora meng'ik chebo komosatak mising ko neranik boroinwek chebo boisionik akomuch kokimit uchumi nebo komosatak. In this context, allow me to situate today's project within our broader 5 trillion bold national ambition to take Kenya to a first world economy, which we have unveiled as a deliberate pathway to achieving Kenya's economic freedom. This national project is anchored on strategic infrastructure development, and I hope, Bamburi, you're listening. Expanded, reliable, and affordable energy, large-scale infrastructure in irrigation through extensive dam construction designed to unlock productivity across agriculture, manufacturing, housing, transport, and services. Through sustained investments in roads, we intend to dual 2,500 kilometers of critical highways, and that fast is already going on. Next year, as I announced the other day, we will be doing a couple of roads around Nairobi, Thika Superhighway, the road to Ngong, the road to Kiserian, all the way to Isinya, and many other dueling of roads that will happen. We will roll out the full extent in the coming year. We will be extending the standard gauge railway from Naivasha through Kisumu to Malaba. We will require tons and tons of steel and cement. And that particular construction of the extension of the standard gauge railway is going to begin in January. I am not talking about 2027, 2026. That will also include the modernization of the Jomo Kenyatta International Airport. Again, I want everybody to know that the expansion of and the development of a new airport is also going to happen next year. Yes. We already have consolidated the framework that is going to allow us to do that. We already have, as I've said, we have to expand our generation of energy because at the moment we are living on the edge. It cannot be possible for us to industrialize. It is not possible for us to be able to move to the future that we all want to do if we don't have sufficient, reliable, affordable energy. And that whole process is what I want us as a country to move together and to achieve. These investments have a clear objective: to position Kenya firmly on the trajectory to a first world economic status driven by productivity, innovation, and industrial depth. Our plan is that in the next 30 years, by God's grace, we want to cut down the number of people living below the poverty line by half. And we want, currently, our unemployment rate is 5.43% of the population. We want to bring that down by half as well. And it is not going to happen unless we make bold
investments in different parts of our economy. And we want to do that without necessarily burdening taxpayers or endangering the country with borrowing. And that is why we have developed alternative mechanisms of how we are going to do this, using mature assets that we have as a country and leveraging those by putting together private-public partnership where we can bring on board more private sector resources into the development of public infrastructure. County nebo Nakuru ko kaya kambaget meng'ik chebo Tulwab Moi en komosta nebo Olrongai nemiten sub county nebo Rongai en county nebo Nakuru konerekyin baret agenge nemiten kanisetab AIC Tulwab Moi ak AIC Tulwab Moi Primary School kama meng'ichoto kole kichor mbaranoto biko oeng'u ak teitya koboisien mbaranoto kosom besendo ak inyoru report nekachobwech Sylvester Rono. Gaimongei meng'ik chebo kokwetab Tulwab Moi en Olrongai, county nebo Nakuru akoyai kambage akobo mbaret agenge nemiten kanisetab AIC Tulwab Moi ak sukulitab primary nebo AIC Tulwab Moi en nekamwa ichek kole mi biik oeng'u chekakochor mbaranoton. Koboisien karik cheterter kokaibokyi ichek mbaranoton akotil ketik chebo kaeva akobat mbaranoton oret nebo kowek mbaranoton ole kamwa ichek kole yoe kiy age tugul koker kole kakiwek mbaranoton bo ekarishek 16 akoi kobunji boror kou en tai. Kosubkei ak Cornelius Kemboi ne agenge en meng'ichoton ko mbaranoton ko kiikochin ichek neki president nebo oeng en emoni Daniel Toroitich arap Moi biikab boror kotekyi sukul ak kanisa ak kou noton ko karus kwong'et icheket yekangonai kole kokoib biik alak. 2003 Mzee Moi ambaye ni His Excellency Daniel Toroitich arap Moi alikuja mpaka this ground akatudonate shule na akasema shule ichengwe hivi na ikae hivi na itwe AIC Tulwab Moi Primary School, and we are also complex of AIC Church and complex of Tulwab Moi Primary and Tulwab Moi Secondary ambayo ilikuja baadaye. Mwaat kele kaboisien bichoton mbaranoton kosom loan chesire silingishek milionishek 17 en benkishek cheterter. So juzi ama wiki ama miezi iliyopita tulipata ripoti kwamba kuna watu already wako na title ya hii shamba yetu ya shule ambayo tulipewa na Rosafi na Mzee Moi. Ile kitu imetushangaza. Huyu mtu ambaye alichukua hizi shamba mara ya kwanza 113 114 anaitwa Benjamin Sokomo. Kanerekyi ichek alak en ofisaek chemiten ministry nenomu mbarenik en nekamwa kole kakobois en kibagenge ak bichoton oeng kochor mbaretab boror. Why did they give out a loan to a land which is already occupied by an institution? Wakasema ni labda ni briefcase valuers ndio walikuja. Waliandika tu kwa Nairobi. Wakakuja ground wakapeana loan huko. Hata huyu AFC hakukuja ground kwa sababu angeona the whole building ya primary school. Kasom ichek serikali koker kole kachutyi ak kotoret ichek kowek mbaranoton. Ambao kwa kweli walichokora, sijui vile walipitia mpaka kupata title. So si nduru yetu ni kwamba sisi wasasi ya Tulwab Moi tutaenda wapi na watoto wetu? Kong'eten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono. Aga koindochi kandoindet nebo chamaitab ODM Oburu Odinga tuyet nebo delegates chebo chamainotok en county nebo Uasin Gishu ole koikimit Oburu nekomiten ak kandoik alak chebo ODM kole ng'etu chamainotok en serikali nebo aranoton nebo broad based government agoi kenyit nebo 2027. Ngenyoru report nebo Isaac Kogei.
Kongololi kasarta nekatuiyo ak delegates chebo chamaitab ODM eng taonitab Eldoret komwa kandoichotok bo chamainotok kondochin nebo ng'echeret Senator Oburu Oginga koboto rubeiwekchi Governor Gladys Wanga ak Governor Simba Arati kole takomitei komie chamainotok kounotok kochere neranik ak biik tugul kosirgei eng chamainotok. Mimi ningependa kuhimiza vijana wale supporters wa chama wote vijana nyinyi mregister kama voters, mchukue vipande na register kama voters. Kama huna kura huna sauti yoyote. Kwa hivyo msiseme tu chama bila kura. Kura ni muhimu, na hiyo ndio neno peke yake nilikuwa nataka message ni pass. Inaonyesha umuhimu ambaye our late party leader Raila Amolo Odinga na president wetu William Samoei Arap Ruto waliona kwa kuunganisha Kenya, kwa sababu ukiangalia kaunti kama Uasin Gishu, kila Mkenya ako hapa kutoka tabaka yote. Lazima turejeste kama wapiga kura. Juzi IBC ilifungua kurejesta, vijana hawaku kurejesta. Kura ambayo ya by election ilifanyika, vijana hawakupiga kura. Na waomba tafadhali vijana tushike kura na tukue tayari kupiga kura, ndiposa tupeleke nchi yetu mbele. Mdomo na kelele haiwezi tupeleka popote. Hata ukiongea one term na una kura, sasa wewe one term yako inakwisha wapi? Hata ukiingia na good two term na una kura, inatupeleka wapi? Kamwa Arati kole nyolu kora kobit kondit eng chamainotok bo ODM kounotok konyolu kikochi boroindo chi age tugul nemache kosom ng'echeret eng kaunti nebo Uasin Gishu. Hata sugoi kwa Mheshimiwa William Ruto kuna ODM round hii, na nataka nimshukuru kwa sababu amesema Simba, mimi sitaki kuua ODM, kwa sababu amekubali haezi huwa chama. Lazima tunaenda mbele, tukua tumejipanga. Kama wewe ni mtu wa UDA unataka kuingia katika chama, tutasimama na wewe as long as uko katika chama. UDA kwa sasa tunashirikiana na wao mpaka 2027 ndio tujipange hiyo safari ya kwenda mbele. Mwae icheket kole bendi koboisie akoi kenyitab 2027 komitei eng katuiyetab kei notok nebo broad based kounotok kosome kandoichotok kobois eng kibagenge. Kenya vile Raila alituwacha kwa hii serikali ambayo inaitwa broad based government, basi tutafanya kazi na President William Samoei Ruto mpaka mwisho, mpaka 2027. Hiyo ndio kwa sababu hii umoja ambayo imeletwa ndani ya broad based ni muhimu kwa kupeleka Kenya mbele. Na viongozi ambao wanaeneza chuki na ukabila na hii mambo ingine yote hawana nafasi kwa Kenya ya leo, kwa sababu Kenya ya leo ni kila Mkenya ako na nafasi na ako na haki, na hiyo ndio maana tuko hapa wanachungwa na tuko ndani ya Eldoret. Na nataka niwaambie chama hiki hatutakubali kivyo vyote vile kukufa. Eng tai kokatach gavana nebo county nebo Uasin Gishu Jonathan B nekasom kandoik ak biik tugul chotok chemitei eng county nebo Uasin Gishu komeng'is eng kalyet. Tunasema tukienda mbele kama broad based government, tunataka tuhakikishe kwamba siasa yetu itakuwa ni amani na ni amani peke yake, kwamba sisi wote hapa tutakuwa na viti, tutaweka viti ya kila aina hata ya kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kakomwa kibagengetab Unclaimed Financial Assets Authority kole miten en eunekchik rabinik cheite bilion 41 ak mogornotetab shares cheite bilion 50 chetomo komongei biik chebo asikonyorchigei icheket mogornotonotok. Mitei sirindetab logoiwek nebo Kass TV Robert Siele ak ofisayat nebo kibagengenotok notok ko Beatrice Marusoi nemiten en tuyet netestai ak biikab boror nebo betusiek 5 nekiyoe en taonit nebo Kericho. Kinyoru ng'alalenywai.
Kongoi missing studio nebo Kass TV en nguni amiten en county nebo Kericho kiwanjetab Moi Gardens ole betutap aeng kotesetai kibagengeit nebo Unclaimed Financial Assets Authority en emoni ak tuyet neo kot missing nebo kanaisetab biikab emet akobo ortinwek chemakat keboisien en kasubet nebo chengetab mogornotet chikoburen kibagengeisiek choton. En nguni kemiten ak afisayat neo netelelchin kibagengeit noton naat kou nebo kebeberta nebo unclaimed assets lemoche sikobit kwarorwech noton ko Beatrice Marusoi lemoche sikobit kwarorwech komwoe kole tos tesetai en betutab raini ako rabisiek chemiten en kibagengeit noton en nguni ko tos siling ata. Itakat tingitsi noton nebo Kass TV tos mangen ale en nguni ko rabisiek chemara miten en eunekwok en nguni ko tos siling ata en kibagengeit ni. Kongoi rabinik chekitindoi nguni ko cash ko 41 billion and then kitindoi shares worth about 50 billion. Yes, ako rabisiek chuton ko bo biikab emet ako kemiten nguni en Kericho yu kekure biikab emet kobwa sikobit ko claimen assets choton kokinam amut kong'eten Jumatatu ako kimiten yuton akoi kastamut. En keren ko tos ne kit neikochin biikab emet komatanyokoib rabisiek choton en kasarta nenyolu ako ne kit nemakat koyai en nguni? Kikere simamuch biik konyokoib assets ko sana komongen biik kole tindoi assets ako kimiten nguni yeyu si kechekenjin biik kot komiten listit o register nebo unclaimed assets lakini ot nimiten kaa yono imuche icheken en *361# ako another thing nekikere kele yoe biik simamuch konyokoib assets ko ng'alekab succession. Imuche kakonai chito kole tindoi assets chekibo chitanywan nekikosirto lakini ngamun tom koyai ng'alekab succession komamuche ko claimen those assets. Ne sameng'ung en betutab raini yomiten en county nebo Kericho en kasartab wikit agenge chersing ko ne koityi biikab emet? Somenyun raini alenjini biikab Kericho ak biikab neighboring counties kobwa en chong'indo asikobit kekerchin kot kotindoi assets ako yekakosich assets ko chetom koyai succession kochakta kora koyai successions asikobit konyoko claimen these assets. Mara ko chito ne mara maimuch konyo en betutab raini ko ne kit neimwoini asikonai kamanutietab komiten en betutab raini en atkai tugul kotam komiono? En atkai tugul tam kemiten Nairobi, kitindoi ofisisiek en olimbo Nairobi yerubekee kikuren building nekikuren Pasi Center next to Expressway and Westlands. Ako nguni kemiten en Kericho nguni kong'eten amut akoi kastamut ako en Kericho ngemiten ko kakimutu kora kampunisiek chekitoretigei tugul. Kimiten kou biikab judiciary, kimiten kou biikab public trustee, okot institutions kora chekiibu these assets komiten yuton tugul. Ko ndenyone chito Kericho isiche kelut nesire yon ot kenyon ofisit en Nairobi. En let ko mara kot komanyokoib chito rabisiek chu ko tos en atkai tugul kobendi ano rabisiek chu asikonai chito kole kasarta nematokonyor ko mara ne nerube? Yon menyoib rabisiek kuk inai ile kotakekonorun komie en unclaimed assets ngamun right now ko sheria nebo unclaimed assets kolenen ketestai kekonorun takenyorun lakini menoe ile wan kiwale sheria au kele mara kibure kityo en betusiek tuten. So kit nekichere biik kobwa anoib unclaimed assets asomuch oboisien rabisiek choton otekengei. Kongoi. Namachomia bitestai keboisien nebo kamanut. Kongoi missing. So noton ko afisayat nebo unclaimed assets en kiwanjet nebo UFA en emoni ng'ololchin ketesioni ole kakwaror inendet kotinygei ak tetutik chetesetai en kasartab wikit agenge en county noton nebo Kericho ole kitesetai kisubi ak echek asikeibunen logoiwekab emet ak en tetutik cheterter ole kibwondoi agenge en agenge kechere biikab emet koker kole kaimuch komong'e konyokonyorunen kelchin boroindo nebo betusiek mut nemiten en county noton nebo Kericho. So nanon soet konyo studio tesetai ak logoiwekab emet kobun kebeberwek alak chebo emoni. Kainenyun ko Robert Siele, tesetai iker Kass TV. Chitab Kalenjin ko Robert Siele nekaitwechen oret nebo agenge en agenge kong'eten taonit nebo Kericho. Ng'ololi ak Beatrice Marusoi nebunu kibagenge nebo Unclaimed Financial Assets Authority netestai icheket ak tuyet anan tuyosiek chekiyoe kila betut ng'eten betutab rani akoi betut anan betut nebo muut akoi betut nebo komut kasi en taonit nebo Kericho ole testai kotuitos ak biikab emet asikomuch konai icheket at komiten mogornotet age tugul neboto akot shares chebo kampunisiek cheterter chemuch kotindoi kibagengeit notok en eunekyik chemakat kikochi biik cheterter chebo emet ak notok ko kitwech kakesunet nebo logoiwekab emet chekakiibunen koindo kong'eten ketesiet nebo Kass TV nekasomonun logoiwek kwanet Victor Korir nekoibun logoiwek en oret nebo kaborunoik ko Naomi Cherotich.